Nature is a wonderful artist. Her beauty is perfection. But humankind can destroy it all. Nascido há 300 anos na cidade de Königsberg, Immanuel Kant revolucionou a forma como pensamos. O seu imperativo categórico tornou-se famoso. Atualmente, Kant é considerado o filósofo mais citado dos tempos modernos. Can we as humans not find freedom through self-determination? Do I hope in vain for a more peaceful world? Mensch! Mensch! Dumm! Dumm! Kant é objeto de controvérsia mesmo no seu próprio tempo. Alguns veem-no como uma máquina de pensar metódica, outros hoje como um branco misógino. Em última análise, era a questão de saber se os seres humanos são inerentemente bons ou maus que o fascinava. It is not the will of God. It is our own free will. Kant is very clearly the philosopher who wrote the metaphysics of human freedom. He's also the philosopher who defended the French Revolution. The hope that we might create a society in which people were equal, get rid of feudalism, create justice, that hope is a proof that humankind can make moral progress. In Kants Ethik spielt das Gefühl eine ganz entscheidende Rolle. Das, was die Menschen motiviert, das moralisch Richtige zu tun, ist ein Gefühl, nämlich das Gefühl der Achtung, wie Kant es nennt, die Achtung vor dem anderen Menschen. Die Vorstellung, dass Kants Ethik eine ist, wo Menschen sozusagen rational kalkulieren, was ist erlaubt, was ist verboten, und dann tun sie dann irgendwie roboterhaft das Richtige, das hat mit Kant gar nichts zu tun. Some believe we are already enlightened. They are mistaken. Enlightenment is merely the journey there. My daily walk. Those assuming it is an idle pursuit are sorely mistaken. The physical activity balances out long hours spent at my desk. However, one should avoid perspiring while on a walk. Königsberg, a cidade de nascimento de Kant, é o posto avançado oriental do Reino da Prússia, não muito longe da fronteira com a Rússia. Kant escreve nas suas primeiras notas que ele próprio determinou o curso da sua vida. Desde jovem tem sede de conhecimento. Nada o demoverá de seguir em frente. Nascido numa família simples, filho de um artesão, Kant faz um doutoramento em filosofia e escreve um livro sobre história natural e a teoria dos céus. O seu objetivo era ser nomeado professor catedrático de Lógica e Metafísica na Universidade de Königsberg e ensinar pensamento crítico. Nothing will dissuade me, even amid constant talk heralding the end of the world.
Je trouve que cette méthode-là de Kant est très intéressante parce qu'on dit souvent l'effondrement va avoir lieu, donc rentrez chez vous, n'écrivez plus. On dit le monde va n'importe comment, rentrez chez vous, vous êtes idéaliste. Eh bien, il répond d'une certaine manière à ces objections en disant quoi qu'il arrive, que ce soit possible ou pas, qu'il y ait un effondrement ou pas, eh bien, il y a un devoir de viser cette fin pour se donner les moyens de faire advenir le meilleur. However, there's one thing we should never do. Become a megalomaniac and exalt yourself above God. We are and remain mere humans. Kant sagt, aus so krummem Holze, woraus der Mensch gemacht ist, kann man nichts ganz Gerades zimmern. Das heißt, alle unsere Bemühungen um Gerechtigkeit, um Frieden, um ein gutes moralisches Verhalten sind von vornherein beeinträchtigt durch die Tatsache, dass wir fehlbare, endliche Wesen sind. Aber auf der anderen Seite zieht Kant, anders als viele andere Denker und Denkerinnen, daraus nicht die Konsequenz, dass wir von vornherein es nicht so genau nehmen müssen oder dass der Anspruch, eine gerechte Welt zu schaffen und eine Weltfriedensordnung etwa zu realisieren, dass der von vornherein sinnlos ist. Kant verbindet diese beiden Dinge und zeigt uns, dass wir diese Spannung aushalten müssen zwischen hohen moralischen Ansprüchen einerseits an uns selbst, aber auch an die Gesellschaft und andererseits dem Bewusstsein, dass wir diesen Ansprüchen niemals vollständig genügen können. Kant adora a antiga cidade anseática de Königsberg, porto cheio de navios, línguas e costumes de toda a região do Báltico. Não há melhor sítio, diz ele, para conhecer as pessoas e o mundo sem ter de viajar. Para além de algumas viagens pela sua região, Kant nunca sai de Königsberg. A friend from England gifted me a very special toy that an artist invented to study nature in the wild. The black glass shows a more compressed world than the naked eye can see. A magic black box where time and space flow. One that may even offer a glimpse into the future. A cidade anseática de Lüneburg, no norte da Alemanha, tornou-se uma segunda casa para Kant, 200 anos depois da sua morte. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, muitos habitantes de Königsberg estabeleceram-se aqui depois de 1945. O seu mundo desaparecido ganha vida no Museu da Prússia Oriental. É também o lar da maior coleção de Kant atualmente. Hier sehen wir Königsberg um 1730, ungefähr zu Kants Geburtszeit. Hier sieht man die Silhouette. Hervorgehoben ist das Schloss ganz im Zentrum der Stadt, der Mittelpunkt. Königsberg ist eine große Stadt, ungefähr 50.000 Einwohner. Das ist jetzt keine Metropole wie Berlin oder London. Und hier haben wir Kant den Spaziergänger, eine Darstellung des späten Kant. Man sieht auch schon, der Körper ist nicht mehr ganz gerade. Er war ja eine Größe in Königsberg, die wahrscheinlich berühmteste Person. Also das ist anders als viele andere Philosophen, die zu Lebzeiten nicht bekannt sind. Und er war recht angesehen unter den Bürgern der Stadt. Also den Kant kannte man auch ohne ihn persönlich zu kennen. Pictures can be deceiving. Feelings can be deceiving. How can we tell if someone is good or evil? We cannot deduce the qualities of a human being through his existence alone, based simply on his origin,
gender, profession, or inclinations. Not even when someone is pedantic enough to carry out their daily routine like clockwork. Or can we? Hier sehen wir das Wohnhaus von Kant, das er 1784 erworben hat, im Alter von 60 Jahren, also sehr spät. Vorher hat er immer in einzelnen Wohnungen gewohnt. Hier im Hintergrund sieht man noch das Schloss. Auf diesem Stich erkennt man das ja nochmal etwas deutlicher. Hier ist Kants Wohnhaus und im Hintergrund das Schloss. Für einen Professor war das ein recht gewöhnliches Gebäude. Es war jetzt nicht besonders luxuriös, aber er hatte ja keine Familie. Später zogen dann auch sein Diener und eine Köchin ein. Hier im unteren Stockwerk auf der linken Seite hielt Kant seine Vorlesung. Damals wurden die Vorlesungen ja zu Hause abgehalten. Wie in den 6x6 Meter großen Raum manchmal 50 bis 100 Leute reingepasst haben, das weiß man bis heute nicht. Sometimes my students, all men, must stand in the hall or even listen to my lecture from outside on the street. It vexes me greatly when my manservant forgets to set the grandfather clock. Always the same questions. Do our senses perceive the world as it is? What do we really know about the world? And what should we do? Naturally, accumulating knowledge affords us a better understanding of the outside world. But does that automatically mean we know what to do? Para Kant, o jardim do Éden como terra idílica há muito que deixara de o ser. Para ele, Adão e Eva são seres sem impulso num mundo de estagnação. E todos temos de conquistar a nossa própria felicidade. A crença em milagres e a superstição contaminaram a humanidade. Conclusão de Kant: precisamos da razão como uma nova bússola moral. Para ele, o terremoto devastador de Lisboa em 1755 não é um julgamento divino como muitos contemporâneos acreditam, mas um desastre natural físico. As humans, we must be accountable for our sins and continue to reshape the world. It all begins with our thinking. Vielleicht kann man es so sagen, dass der erkennende Mensch, der versucht, die Welt so zu erfassen, wie sie ist, diese Welt nicht nur abbildet, sondern auch mitformt durch die Strukturen des eigenen Denkens. As he says in the beautiful first sentence of the Critique of Pure Reason, human reason has this peculiar fate that it's driven to answer certain questions. What's freedom? What's justice? Can we make the world better? And this is, which I hold to be really Kant's greatest discovery, is the deep distinction between is and ought. Okay? Between the way the world is and the way the world ought to be. Reason and reason alone shows us whether our actions are morally justified. Is it really normal to wage wars as our military claims? Is war merely fuel to refine humanity? And is peace merely an empty idea for romantics that will make us all soft? Durante a Guerra dos 7 Anos, com início em 1756, a Europa começa a lutar por colónias distantes e pelo domínio do mundo. A cidade prussiana de Königsberg é ocupada pela czarina russa Isabel durante 4 anos e meio. What will my elegant Prussian hometown on the banks of the river Pregel look like in 100 years' time? Perhaps people will forget my writings because they have forgotten them, or because they have finally seen sense and there is peace on earth.
The cathedral and its huge clock can continue to honor the Lord and reign over this city. Maybe they'll even think about building a tomb for me. Die heute vermutlich bekannteste Schrift von Kant, auch relativ gut geschrieben und sehr schön aufgebaut, ist die Schrift zum ewigen Frieden mit dem Untertitel Ein philosophischer Entwurf, denn es ist durchaus ein philosophischer Entwurf, wie man zum Frieden kommt. Und da hat er mehrere Ideen. Man braucht zum Beispiel eine, wir würden heute sagen, eher Demokratie. Kant sagt republikanischen Staat, also einen Staat, in dem alle etwas zu sagen haben, sodass nicht über den Köpfen von der Bevölkerung Krieg entschieden wird. Wir brauchen einen Völkerbund, das was später mit der UNO Realität wurde. Und es gibt ein Weltbürgerrecht. Das heißt, jeder Mensch hat unabhängig von seiner staatlichen Herkunft gewisse Rechte. La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est réelle ou chimérique. Mais nous devons faire comme si la chose existait, qui peut-être n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a ce veto de la raison pratique, il ne doit pas y avoir de guerre. Bien sûr qu'il sait qu'il y aura des guerres, mais il s'agit de se donner les moyens, parce qu'on vise cette fin, de trouver les constitutions permettant d'éviter la guerre, ou du moins de construire la paix, qui est plus que l'absence de guerre. Perpetual peace is my utopia. Some scoff and claim I am simply scared of chaos and the end of the world. But they are mistaken. A stable world requires stable foundations. Global citizenship and international law could tame mankind's self-destructive nature. Numa saraivada de bombas da Força Aérea Real Britânica, a histórica Königsberg arde em agosto de 1944. A ditadura de Hitler vai sendo posta de joelhos. Conduziu a Alemanha, que Kant também representa, para uma catástrofe indescritível. Milhares de habitantes de Königsberg são mortos. Em abril de 1945, a maior parte dos edifícios antigos são queimados durante a Batalha de Königsberg. Os alemães sobreviventes são obrigados a abandonar a cidade para sempre. Tudo é reconstruído, como a Kaliningrado russa. We can build new cities, but how can peace ever prevail if powerful people continue to violate international law and the dignity of the people? If we knew that there was providence in the traditional sense, where, good people are rewarded in heaven and bad people are sent to hell, we could never be good because we could never act freely, okay? Because we would always be, as he says, like puppets pulled by a master. We would only be doing the good in order to go to heaven or to avoid hellfire. We would not then actually be behaving morally. We would simply be behaving for instrumental reasons. My experiment in freedom. Firstly, thinking must become a light that leads us out of the darkness. Speaking of which, if I were to be born again, there is nobody I would rather spend my time with than my manservant Lamper. Es ist Zeit. Lampe hat vorher immer alleine gewohnt, unabhängig von Kant. Ist dann, man weiß nicht wann genau, als Kant dieses Haus dann bewohnt hat, dort mit eingezogen auf den Dachboden, wie das eben üblich war. Die anderen 2 Stockwerke gehörten dann eben Kant, beziehungsweise die Köchin im Untergeschoss. Und dieser Diener Lampe hat ihn tatsächlich über 40 Jahre begleitet, also ein und der gleiche Diener. Interessanterweise ein Soldat, der dann im 7-jährigen Krieg in Königsberg blieb. Die beiden haben sich auf irgendeine Weise doch verstanden. After the immensity of the night, there is no better tonic than a cup of tea and a good tobacco in your morning pipe. It eases the mind and cleanses much more than heavy thoughts.
My experiment in freedom. Secondly, learn to understand the torment of others. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire comme citoyen? Et surtout, je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins que dois-je faire que dois-je éviter. Je dirais, le bien est moins clairement défini que le mal. Et que dois-je éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser passer? Qu'est-ce qu'il faut empêcher? Comment empêcher que ce qui ne doit pas être advienne? Je dirais que c'est ça, un impératif catégorique un peu négatif, mais qui me semble important. In Jewish Christian cultures, the golden rule is, do not do unto others what you would not want others to do unto you. My categorical imperative formulates this idea more accurately. To promote more morality, one must act only in a way one could will to become a universal law. Das ist die Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Die ist vor allem deswegen berühmt, weil hier das erste Mal der kategorische Imperativ, wahrscheinlich die bekannteste Idee von Kant, den er da in ganz komprimierter Form in einer Formel formuliert. Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. With his answers to the question, what can I do? Kant gives us the metaphysics of human rights. Because the answer is at least partly contained in the categorical imperative. Do not do anything that treats other human beings as a means rather than an end in themselves. Every human being is an end in themselves. That rules out slavery. That rules out colonialism. That rules out wage slavery. That rules out basically every form of exploitation. And we're talking about something that's written in 1784. Ein wichtiges Motiv im kantischen Denken ist das der Achtung vor der Würde eines jeden Menschen. Was im Kern bedeutet, dass wir jeden einzelnen Menschen als autonom und selbstbestimmt respektieren müssen. Und das heißt so viel, dass wir eben andere Menschen nicht einfach als Mittel gebrauchen, instrumentalisieren dürfen, sondern sie mit ihren eigenen Interessen ernst nehmen. Und was ihre Interessen sind, das bestimmen sie selbst und nicht die anderen. My experiment in freedom. Thirdly, do not make presumptuous judgments about others. Your clever ideas will soon turn into something evil. And yet I myself have classified people by race according to their skin color and native climate, and written that different races have different levels of intelligence and diligence, with the white race at the point of perfection. No século XVIII, os antropólogos brancos acreditam que podem provar cientificamente que os chamados povos selvagens são inferiores e menos racionais do que a humanidade civilizada. No entanto, como a maioria dos seus contemporâneos, Kant nunca conheceu pessoas de outras regiões do mundo. War Kant Rassist? Und es kommt natürlich sehr auch darauf an, was man jetzt genau unter Rassismus versteht. Also wenn man darunter einfach versteht, dass jemand konsistent rassistische Auffassungen vertreten hat, das heißt solche, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und anderer äußerlicher Merkmale herabsetzt, dann gibt es, glaube ich, muss man das zugestehen, dass Kant in dieser Hinsicht Rassist gewesen ist. Er hat sich rassistisch geäußert über Jahrzehnte hinweg konsistent, und zwar nicht nur in Vorlesungen, sondern auch in veröffentlichten Schriften, auch in relativ frühen. You can certainly say, the racism first of all, it was early. Secondly, he just wasn't yet able to bring his own
philosophy that he had worked through with reason, together with the prejudice he had imbibed, as everybody imbibed at the same time. Diese Äußerungen sind, wenn heute sie jemand machen würde, unverzeihlich. Aber wir können uns ja über einen Menschen wie Immanuel Kant, der vor 300 Jahren geboren wurde, jetzt kein moralisches Urteil anmaßen. Das macht ja gar keinen Sinn. Even though plenty of them would drop a Eurocentric or racist remark every once in a while, if you look at their works as a whole, it's absolutely a universalist perspective, and every anti-racist fight that we have builds on the perspective of the Enlightenment. Have I or others brought enlightenment into disrepute through my racist views? Or is the concept stronger than the sins of the individual? That remains my hope. Das Besondere bei Kant ist, dass er erst berühmt wurde, als er recht alt war. Viele wollten immer, dass er sich porträtieren ließe, und er hat sich eher geweigert. Er hielt es für Eitelkeit, sich darstellen zu lassen, sich porträtieren zu lassen. Er hatte auch Wichtigeres zu tun. Er war an seinem Werk interessiert. Das war in den letzten 2 Jahrzehnten seines Lebens wirklich eine Doktrin, dass er immer arbeiten muss, weil er Angst hatte, bald zu sterben. Bitte Sie wieder etwas nach vorne zu kommen. Bitte noch etwas niedriger. Bitte etwas niedriger. Bitte etwas zurück. Bitte. Nein, das war zu viel. How I loathe these interruptions. They rob me of precious time to develop my thoughts. There are still so many blind spots. Ihr Modellaffe zu sitzen. So, Herr Professor, es muss doch sein. Sie haben Zeit. Ich weiß es. Können Sie bitte den Kopf etwas nach vorne? So. Nein, das ist nicht. How can a human being be defined? Is our will really free if we must constantly force ourselves to reason? Das ist die Kritik, dass er wie eine Uhr funktioniert habe. Aber es ist tatsächlich von Kant her eher zu verstehen als ein Gedanke der Autonomie. Er will sein eigenes Leben bestimmen. Er will nicht von Fremden sich vorschreiben lassen, wie er zu leben hat. Und aus unserer Sicht kippt das in irgendeiner Form, weil er dann in einer späten Zeit sich aber einen so engen Rahmen setzt mit seinen Maximen und Grundsätzen, dass er dann letztlich dann doch wieder unfrei wird. The history of Königsberg, the Russian Kaliningrad, isn't history often nothing more than a failed experiment? Only when we think and speak freely can we learn to differentiate between good and bad, and align our actions accordingly. Nothing can prevent us from continuing to make mistakes. L'expérimentation de la liberté. Je trouve ça génial parce que chez Kant, il dit bien qu'on pourrait toujours trouver des raisons d'agir, des motifs, bref, dire que l'homme n'est pas libre, qu'il est toujours déterminé. Mais en même temps, on peut toujours trouver donc un déterminisme et en même temps dire que l'humain est libre parce qu'il y a en lui, dit-il, une loi de la raison qui ne doit rien à l'expérience et qui le commande. A família de Immanuel Kant não é rica. 5 dos 9 filhos chegam à idade adulta. A sua mãe é uma dona de casa devota. Vivem perto do porto. O pai faz arreios para cavalos. I was discovered by a priest. I was able to attend the most prestigious school in the city and began my studies at the Albertina University in Königsberg when I was 16. It was located on the Kneiphof Island, behind the cathedral. Königsberg, my childhood playground, and later my entire universe. Some people are simply more curious than others. He loves finding things out. There are people like that. So, a particularly gifted child. But then he reads Rousseau. And what he reads of Rousseau is the Emile. The Emile is about how every child, every ordinary child, could be educated
so as to become a free, selbstdenkende citizen of a free society. This is my hope, that one day this freedom will become natural and normal for everyone. Lampe nochmal. Nos tempos de estudante, Kant ensinava aos outros alunos e jogava bilhar em bares. Depois da morte dos seus pais, teve de se sustentar a si próprio e aos 4 irmãos e tornou-se tutor de famílias ricas na província da Prússia Oriental. Lampe. Das war ein gutes Spiel. Stoße, gebe den Impuls und der Rest ist die Physik der Welt. Ja. Noch einmal. Lass los. Jetzt. Stoß, Impuls und Physik. Ja. As a young master, I was a different person, always dressed in the latest fashions and surrounded by distinguished company. Today, I'm more reserved. There were rumors that I intended to marry. I always rejected any offers from other universities. My friends and indeed my heart are all here in Königsberg. Wir haben Anzeichen, dass Kant um seinen 40. Geburtstag herum tatsächlich eine Art von innerer persönlicher Revolution vollzogen hat. Er hat sein Leben verändert. Das mag mit dem Tod seines Freundes Funk zusammenhängen. Es mag damit zusammenhängen, dass er einen neuen Freund gefunden hat, Joseph Green, den Kaufmann. Es hat aber, glaube ich, auch einfach was damit zu tun, dass Kant eben 40 wurde und sich gefragt hat, wo will ich eigentlich hin? Was will ich mit meinem Leben machen? 40 war in der Zeit ein Alter, in dem man normalerweise ins letzte Lebensdrittel eintrat vielleicht. Can a man love another man as a man loves a woman, with a deep bond of togetherness? Love is what we feel, not what we desire. Must we procreate? The duty of love is in itself absurd. The same applies then as now. I alone determine how to live my life, namely to cultivate myself as a thinker. From now on, I will rise at 4:45 to begin with my work. There is still so much to do. Il y a la liberté, la capacité de commencer, l'initiative, la décision, la capacité à prendre en main son destin. Nous sommes seuls et sans excuse. Il y a une liberté. Et ça, je crois que c'est très important. Et encore une fois, expérimenter la liberté, c'est expérimenter cette responsabilité, parfois écrasante, cette solitude aussi. The great physicist and astronomer Newton discovered the laws of motion and how objects move when acted on by force, just like the planets move around the sun. The world has a physical order, so why should it not have a moral order too? I believe that as well as having a starry sky above us, we all have a moral law within us that keeps us all on our earthly path. Could a bird's eye view broaden our horizons and allow us to soar as free as an eagle?
How would people feel inside a flying machine? Would they be closer to God? There is no formula to prove God's existence. It cannot be proven nor disproven that he exists. At most, I can look down at Königsberg from above. Maybe it will help me draw better conclusions about the world. Mein Hut! Kant ist selber nicht weit über Königsberg hinausgekommen, urteilt trotzdem über Menschen in der ganzen Welt. Wie kann er das tun? Aufgrund von Reisebeschreibungen, Literatur, Berichten, die er offenbar sehr gerne und in großer Zahl gelesen hat. Die auf der einen Seite von Missionaren, auf der anderen Seite von Vertretern großer Handelsgesellschaften geschrieben wurden, die alle ein bestimmtes Interesse haben, wenn die in diese fremden Länder gehen und dann die Menschen da beschreiben. Da sehe ich bei Kant kein Bewusstsein für diese Voreingenommenheit, die diese Schriften von anderen Kontinenten und ihren Bewohnern ausdrücken. Why did I not spot that? I was the one who said humans always have rose-tinted glasses on, and there is no such thing as objectivity. Away with these thoughts. Let's focus on something more joyful. Friends of mine from Königsberg are joining me in my home for lunch. It's one of my very favorite daily rituals. In seinen Tischgesellschaften, das sind ja Mittagsgesellschaften, das sind auch keine Abendgesellschaften, die bis in die Nacht dann Karten spielen oder so etwas, sondern das ist Gespräch in erster Linie. Das Essen ist nur, wie er sagt, das Vehikel, damit die Menschen ins Gespräch kommen. Hier sind 8 Freunde zu sehen. Im Original waren es meist eher 3 bis 4 Freunde, die er eingeladen hat. Man sieht hier auf jeden Fall die Vielfalt der Gäste, tatsächlich Kaufleute, Naturwissenschaftler, Theologen, hohe Beamte. Also da ist alles von allen bürgerlichen Berufen mit dabei. Und natürlich haben wir hier den Diener Lampe. Das ist auch historisch belegt, dass Kant tatsächlich jetzt weniger über philosophische Themen sprach, sondern er über Alltagsdinge und anlässlich dieser Alltagsdinge dann zu allgemeineren Fragen kam. Die meisten haben sich gar nicht mit der Fachphilosophie von Kant beschäftigt und waren alle sehr viel lebenspraktischer als Kant veranlagt. Wir müssen uns ja mal klar machen, wenn wir von der Philosophie zu Kants Zeit reden, die ist eigentlich sehr lebenspraktisch, sehr nah am Leben. Aufklärung vielleicht nicht fürs breite Volk, aber zumindest für die Gebildeten. Es geht um praktische Fragen. Und da kommt Kant mit der Kritik der reinen Vernunft, mit dem mehrhundertseitigen, schweren Werk. Und da sind die meisten nicht mehr mitgegangen. Frauen sind interessanterweise bei Kant nie eingeladen gewesen. Das ist eigentlich umso erstaunlicher, weil er die Franzosen dafür lobt, dass sie nämlich die Frauen in die Tischgesellschaften reingebracht haben. Und er eigentlich sagt, dass es die ganze Gesellschaft belebt. Oder in anderen Gesellschaften, bei denen er gewesen ist, da waren Frauen durchaus anwesend. Kant aprendeu com Rousseau que a educação pode libertar todas as crianças e todos os seres. Mas será que Rousseau também lhe ensinou que as mulheres existem para agradar aos homens e são mais emocionais do que qualquer outra coisa? Ao mesmo tempo, vê as mulheres como seres autónomos que não são obrigadas a obedecer aos seus maridos, nem mesmo no que respeita aos deveres conjugais na intimidade. Para Kant, o casamento representa uma parceria entre iguais. Kant hat seine Mutter immer wieder erwähnt als leuchtendes Vorbild und für Kant war seine Mutter der Beleg dafür, dass man nicht studiert haben musste, um ein moralisch guter Mensch zu sein. Dass auch ohne Bildung man alleine mit Herzensbildung den moralisch richtigen Kompass hat.
Seine Mutter ist ja mit Anfang 40 gestorben, indem sie sich um eine erkrankte Freundin gekümmert hat und sich bei ihr angesteckt hat. Und das war sicherlich für Kant, der damals 13 Jahre alt war, einerseits traumatisch, hat aber auch sozusagen das Bild von der Mutter so verklärt, dass er seine Mutter immer als, also Heilige kann man jetzt ja in einem protestantischen Haushalt nicht sagen, ja, aber schon als ein moralisches Vorbild im größten Maße betrachtet hat. Enlightenment is nothing more than the education of reason and the heart. Es gab eine ganze Debatte darum, was eigentlich Aufklärung ist. Der Aufsatz "Was ist Aufklärung?" von 1784, der ist in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden. Es gab so etwas wie aufgeklärte Gedanken 100 Jahre lang, aber man hatte keine feste Definition davon. Und manche begannen zu zweifeln, ob die Aufklärung sinnvoll ist. Utter nonsense. Are we to continue swinging from trees like monkeys? Kant hat sich ganz selbstbewusst hingestellt und gesagt, wir müssen Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, nicht den Fremder. Da wären wahrscheinlich die meisten d'accord gewesen. Aber das Entscheidende ist, dass er sagt, wir müssen den individuellen Mut haben. Also einen Appell. Denn während andere gesagt haben, die Aufklärung ist nur die Verwendung richtiger Begriffe oder die praktische Umsetzung von Wissen, sagt er, es ist auch durchaus etwas Persönliches und das etwas ganz Neues und was viel moderner ist als das, was die meisten Zeitgenossen gesagt haben. Sometimes one of the criticisms one hears of the Enlightenment is it's too much reason and not enough nature. Some people even say, they use reason to dominate nature and we shouldn't have done this. What people forget is the Enlightenment was not attacking nature. They were attacking situations and circumstances that were defended as natural. And let's stop and think about what was considered natural in the 18th century. Feudal hierarchies, church authority, slavery, the oppression of women. Die Idee, dass alle Menschen über eine Würde verfügen, die ich respektieren muss, ist das nicht die Idee, die ich gerade brauche, um dann verstehen zu können, warum ich anderen Leuten nicht meine Meinung aufzwingen kann oder sie nicht unterdrücken darf? Also da sehe ich sozusagen nicht, dass der Universalismus das Böse und das Übel ist, sondern dass viele Aufklärer, wie Kant, nicht offen genug für die kulturelle Diversität verschiedener Gesellschaften und dann zu sehr mit ihren eigenen eurozentrischen, wenn man das so nennen will, Wertvorstellungen an andere Kulturen herangegangen sind. Aber das scheint mir kein Problem grundsätzlich des Universalismus zu sein, sondern eher ein Mangel an Universalismus, nämlich ein Mangel an Respekt vor der anderen Kultur und den anderen Menschen. Dieser Lampe bringt mich noch um. Ich hab ihm doch gesagt, dass dieses Ungeziefer sich nur bei Licht vermehrt. Je crois que c'est peut-être le problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait que l'humain se perfectionne, que soit tout puissant. Or, au contraire, les limites, la pensée des limites, elle est fondamentale. Il n'y a pas de maturité des êtres sans la prise de conscience de leurs limites et de leur faillibilité, qui est très importante chez Kant.
elle est fondamentale. On a tendance à penser que le progrès, les Lumières, c'était la non-limite. C'est le contraire. Les Lumières, c'est les limites. I never attend church services. The church claims to be infallible. But I say secular power should never be condescending, especially not the church. Everyone should be able to voice their beliefs privately. Morality must come before the church and the state. Hier die Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, deswegen berühmt geworden, weil diese Schrift zusammen mit anderen Schriften zur Religion Anlass dafür waren, dass der preußische Staat, der mittlerweile nicht mehr von Friedrich dem Großen, also Friedrich II., sondern von seinem Nachfolger gelenkt wurde, da wurde ihm die Zensur angedroht, was neu für Kant war, denn die Religionskritik ist doch ziemlich eindeutig, dass er sagt, die Kirche mit ihren Würdenträgern, die lebt nicht das, was eigentlich die Religion sei. What use are prayer and incense? Religion must be based on reason, just like politics. Robespierre! Robespierre! Falsch! Kant hat ja bis zum Ende seines Lebens an der Französischen Revolution als einer großen Errungenschaft festgehalten. Die meisten Zeitgenossen, auch die hier am Tisch, waren vielleicht anfangs von den Idealen begeistert, haben sich dann aber vom Terror der Französischen Revolution abschrecken lassen. Und Kant galt als sehr isoliert in der Hinsicht, dass er wirklich noch Jahre später gesagt hat, aber die Idee war doch gut und das müssen wir beachten. For me, the French Revolution was another experiment in freedom. People call me cold-blooded because I have defended the revolution, given all the deaths by guillotine under Robespierre's reign of terror. Robespierre saw himself as the new god of virtue. Not me. Revolutions are spontaneous expressions of human will, driven by the hope of a better world. C'est aussi sa capacité à s'interroger sur l'histoire. Quand il réagit à la Révolution française en disant finalement ce n'est pas tant la gesticulation révolutionnaire qui compte que le fait que la Révolution française engendre un sentiment d'allégresse un peu partout. Et donc du coup ça veut dire qu'on a là un changement dans l'histoire. My greatest joy is to see my friend, this tiny bird, returning every spring. With great affection, I wish him a safe journey home to the north. There can be only one master of the house, even if he sometimes errs. Einige Jahre vor Kants Tod musste er sich dann von dem Diener Lampe trennen. Die genauen Gründe sind unbekannt. Irgendwas hat der Lampe sich zu Schulden kommen lassen. We must resist reverting to old sins that lead us to despise our fellow human beings rather than understand one another. We must uphold our aspirations to make the world a better place. It requires courage and a willingness to think freely. When Kant says we can hope, it's not that he's
naive about human nature. He's quite savvy about how awful we can be to each other. But he nevertheless says, if we cannot hope, at the very least, that our actions will contribute to the moral progress of humankind, we cannot sustain moral behavior over a lifetime. And if we cannot sustain moral behavior over a lifetime, the world really will go to hell. Ergo, we have an obligation to hope. Bon, c'est clair, puisque nos démocraties ne vont pas très bien actuellement, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut des solutions totalitaires ou autoritaires à nos problèmes. Ensuite, la liberté de penser, ça a un sens, c'est difficile, ça a toujours été difficile. Ça l'est encore plus à l'ère du fake et des news, des médias, des sociaux. Il y a peut-être autre chose comme existence que le choix entre manipuler ou dominer autrui et être manipulé ou être dominé. Donc voilà. Donc ces idéaux de justice, d'égalité et d'une certaine manière aussi de dignité ont toujours du sens.